Good evening. Namaste. Hi, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Long Good time, evening, sir. long time no see. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All good? All of you doing well? Yes, sir. sir. Yes, sir. So, welcome to the most important subject and most important analysis session of CA Intermediate. That is nothing but ಯಾವುದು? Income tax. Income tax. Yes. So, a small additional thing ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 sessions of GST done today 4:30 and tomorrow and day after 5 o'clock onwards I will be taking income tax revision sessions. Tomorrow 1 hour I think SMSR requires GST 4 to 5 p.m. Maribedi 4 to 5 then 5 o'clock I will be starting. Okay. So I welcome each one of you for the session, including our previous batch students. Video on ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, enjoy. Now straight away, let's get into the 200 pages book. Please do not scare me. Bhavana, don't scare me ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು let us start. ಚಿತ್ರಲೇಖ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು. I know it is not the time for them to be in the class in the deep sleep time, I understand, but nevertheless, don't scare me. ಚಿತ್ರ, ಭಾವನಾ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ. ಎದುರಿಸ್ಬೇಡಿ ಆಂಟಿ. ಆಂಟಿ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಂಟಿ. ನಾನೇನು ಸ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. Okay, all of you write down. 200 ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 200 pages book, all of you write down clean agi. So this is what the analysis I want you to do it for every subject. I have shown you in the last class accounts ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸೆಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ರೈಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ GST. Part 1, 30 marks MCQ. 30 marks MCQ. 2 arrow marks. Left side. Income tax 15 marks. Ella 50-50 ಇಲ್ಲಿ. Income tax. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕಪ್ಪ? 15 mark. 15 marks. Normally 3 to 4 case studies. Normally 3 to 4 case studies. Three to four case studies. Say Jan 25. Jan 25. Case study 1. Case study 1. On agricultural income. Pranab Bandari ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? On agricultural income. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡು. ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಲ್ ಜೋಶ್. Yes, sir. ದಿನಾ ಸೆಷನ್ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಏನು. Case study 1. 3 questions into 2 marks, 6 marks. That is about agricultural income.
Case study 2. Case study 2. Mainly house property and clubbing. Mainly house property and clubbing. 3 questions into 2 marks, 6 marks. Next. Question 7 and 8. This is how the pattern was. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Question 7 and 8. Independent MCQs. 2 + 1, 3 marks. ಅಲ್ಲಿ 1 mark. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 1 mark ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ 15 ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. Next, case study 3. Case study 3. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ನಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 15 ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 15 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yes. 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 30 marks MCQ, ಅಂಡರ್ ದಟ್ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಯು ಪುಟ್ ದ 2 RMRs or what? No, sir. ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿದಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ? 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 6 into 2 12 marks. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 to 4 ಬೇಡ, 2 ಅದೇ ಟೋಟಲ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 1 and 2. ಸೊ 6 into 2 12 marks effectively. Then 2 + 1. Done? Yes. Yeah. Now right side, Yes. income tax. Under Yes, MCQ income tax. Right side GST. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. GST ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ MCQs ಆರ್ ಟುಗೆದರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 3. GST computation, ITC, etc. 9 to 11. That is basically 3 questions. 3 questions into 2 marks. Next, case study 4. Books of account and the books under GST. ಮತ್ತೆ TDS provisions. 3 questions into 2 marks. Then 2 independent questions. 2 + 1. So left side 15, right side 15. ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ? Connect left with right. Clarity ಇರಲಿ what we are preparing for. Now connect left with right. Right? Effectively 4 case studies. Compulsory ಇಲ್ಲ, so they can make it 3 also. So effectively 4 case studies. 4 case studies into 3 questions. 12 questions into 2 marks, 24 marks. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 2 independent questions into 2 marks. 4. Again 2 independent questions into 1 mark. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ 1 mark ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 50-50 ಇದೆಯೋ FMSM, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, GST ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 independent questions into 1 mark, 2 marks. So totally 24 + 4 + 2, 30. Clear about the structure of the MCQ. This is the generally followed structure. May 25 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. May 25 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 24 hours ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ,
ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತದ್ದು ಅದೇನದು ಮೋದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್, ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ, May 25 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. 3 questions into 2, 3 questions into 2, 2 plus 1. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Jan 25, May 25 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. Jan 25, May 25 ಸೇಮ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ MCQ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 4 case studies which will give you 24 marks, plus 2 independent questions into 2 marks, 2 independent questions into 1 mark, totally 30 marks. Clear? Crystal clear? Yes. Right side, if you have put that, you idaitala MCQ dagoytu. So Roman number 2, descriptive. Part 2, descriptive. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 35 out of 45 plus GST 35 out of 45. That is one choice of 10 marks each. So Ravi, one choice of 10 marks each. Allu 10 marks, illu 10 marks sittade. Now the most crucial, all of you make a column. So income tax ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ತರ GST ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. MCQ, earlier MCQs were not available. May 24 ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ September 24 MCQ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸರ್. Yes. Yes, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಉಲ್ಟಾ, May 25, then ಸ್ವಲ್ಪ reasonably big columns, then Jan 25, September 24, then May 24. So wait, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ I'll show you. So May 25 ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ? May 25 obviously competition total income ಇರೋದು. Right. So here only you should write. Same way for the Jan 25, you should write here. September 2. So you know first question ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. So that you'll get a hold of what kind of question they are asked. Shall we? Because Yes. I felt that the best way of doing the analysis. Let us do the first one. All of you right now. So question number can be reasonably small. Reasonably small ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ 4 ಕಾಲಮ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್, ಬಿಗ್ ಒನ್. May 25, Jan 25, always you have to go backwards. May 25, Jan 25, September 24, May 24. Don't go beyond. May 24 is the first new scheme examination. So that's why 4 exam, more than enough. More than enough. Okay, don't go beyond. Strictly don't go. And income tax provisions again, old laws don't read, because laws will slightly change. ತುಂಬಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಡ, ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಲ್ಲದು ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ವೇನ್ರ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲೀನ್ಲಿ.
question. If there is space available, you can also put one column. It's better. Individual marks. First question, chikkadai. First question, 15 marks. So strictly follow this format for all the 6 subjects. All the 6 subjects. Ellaru ಮಾಡಬೇಕು. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So May 25, descriptive question. Total income computation. Total income computation. With the main focus on PGBP. PGBP, comma. Total income under old versus new. Total income under old versus new. Just mark 15 marks. So you are written here 15 marks. Total income computation. So they have asked, they have done it first new regime, then old regime. Now, I will not be doing it. I will be doing it at the end of the batch. So 2 columns. Particulars, old regime, new regime. Astemar. So always follow. Adra kelage small hint at the different inkle bari. Hint, do columnar. That saves lot of time. Do columnar, old and new. That I cannot teach you today because we are not completed the other portion. That's why let us keep it on hold. Just to give an idea. So let us say you're doing a business income. So business income, old regime, I say less additional depreciation 31 to 8. First column, I say, let us say 2 lakh. Second column, NA, not applicable. Additional depreciation, not available. Whereas income from house property, self-occupied property, I say first column only less 2 lakh rupees max. Second column, NA. So just like that, where other things remain same. Other things remain same. Are you clear? Fine. 15 Yes, marks. Okay, do column. So these are about the first question of May 25. Now question number 2. Question number 2A. There will be a lot of sub questions here. 2A for 6 marks. 6 marks. Three into 2. Allebari. Three questions into 2 marks. So in this column you write. In this column, May 25. Analytical theory. Analytical theory of taxation of incomes. You write the theory. Taxation of incomes. Only hint of different income, whatever income, the hint. So write short and to the point. Income tax story ku yangilla. Short and to the point theory. Referring section 5 and section 6. Section 6 and 5. Residential status mele ನಿಮ್ಮ total income depend ಆಗುತ್ತೆ. Section 6 talks about residential status. If you are R&O or global income is taxable. If you are non-resident, only these 2 incomes are taxable. ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. Clear? Referring section 6 and 5. Repeat what you written. ಅಲ್ಲಿ ಕವನ. Hint, write short and to the point theory referring section 6 and 5. Section 6 and 5. Taxability or otherwise. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Taxability or other. ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. Next, 2B. ಅಲ್ಲಿ again 2 into 2, 4 marks. So question ಏನದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ TDS. ಇದೊಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. TDS ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಟ್. ರೆಫರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 184C ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು 184 ಯಾವ್ದು? ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಫರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋನ್
with the facts, amounts and percentage. TDS ಅಲ್ಲಿ facts ಬರಬೇಕು, amount ಬರಬೇಕು, percentage ಬರಬೇಕು. Facts, amounts and percentage. Done? Yes, sir. Yes. Next, question number 3. 3A. 3A for 6 marks. 6 marks. Total income under old regime. Total income under old regime. Mainly salary and house property. Mainly salary and house property. So easiest questions. I'll take you through the questions. Just relax. Salary and house property. So only hint, direct question. Direct question with perquisites. So perquisite ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ question ಅಲ್ಲಿ. House property is a straight question. Next, 3B. 3B, 4 marks. ಅಲ್ಲಿ analytical ಬರ್ರಿ. Taxability or otherwise. Hint, gift income 56 to 10. 2 with specific ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಬಹುದು. 2 within bracket 24 within the bracket 17A. ಇನ್ನು next level 30 level ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 within bracket 24 within the bracket XVIIA. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. 2 within bracket 24 is the income section. Within the bracket 17A. Red with the 56 to 10. 56 to 10, I hope all of you know that. That is the most important. Gift income 56 to 10 of gifts. 56 to 10 gifts ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್, LBB, cash gifts, LBB, and what? Vaira? BV Jadpas. BV Jadpas. Yes, sir. BV Jadpas. Each greater than 50,000 per annum. Each greater than 50,000 per annum. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅದು? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? Yes. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Yes. Straight away ಇರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4A ಎಲ್ಲ 64 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 4A computation of total income. With special focus on set off and carry forward. Set off and carry forward. ಅದರಲ್ಲಿ previous column ಅಲ್ಲಿ 6 marks ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು. Set off and carry forward. Hint, mention old or new regime ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. as asked question ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ. as asked. and show calculation, show and present set off and carry forward in the order discussed by SS. ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಶಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬೈ SS ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್.
Next. The present and carry forward. ಹೇಳಿ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. In the order Then discussed set by of- SS. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ Present set of and order discussed by Shetty sir. discussed. Present set off and cut off. Sorry, carry forward. Cut off, set off and cut off ಅಂತವ್ರೆ. So present, set off and carry forward in the order discussed by Shetty sir. In SS ಅಂತ ಬರೋ ಯಾರು SS ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ the order discussed by Shetty sir. Next. 4B 4 marks. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 marks with internal choice or internal choice. So the first one is applicability of PAN and time limit. Or PAN with the Aadhaar. Or theory, PAN with the Aadhaar. So 35 out of ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಾನು 40. Wow, 45. So plus 4 marks extra ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 35 out of 49 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ 35 out of 49, GST ಅಲ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. So 35 out of 49. 49. ಎರಡು ಕೂಡ 35 out of 49. So this is the pattern. Same way, ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, I can do it for other things, but I want you to do it so that you will get to know reasonably. First question is normally on total income. Maybe instead of individual, they might ask partnership firm. Now special point last year ಆಗಿದ್ದರಿಂದ firm ಬರ್ಬೋದು. Then TDS ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. Now then many of you think, sir, why did you study so much ಅಂತ. MCQ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. With one question which always lingers, sir, so much you studied, but the limited areas only asked. A limited area, if you have to understand, for example, if you have to understand set off and carry forward, I should know house property provisions. Without that, how can I do it? So that's why we need to know whatever is been taught. Now, purely from the exam perspective, only what is required, let us learn. Idhanne, when you make the analysis of the 4 question paper, you'll know, oh, this is the area which is focused. First question probably don't try now because present batch ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ syllabus ಆಗಿಲ್ಲ, but other questions reasonably we can do it. Agreed? Yes. Right. Yes, sir. Now, just to tell you, so May 25 was reasonably easy paper, reasonably, not the easiest ಅಂತಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ reasonably easy ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು if you look at the descriptive question paper, how easy it was. But only thing is, unless you know the law very well, you will not be able to. Though they are given a trading period account. This one we have done it recently for all of it, not covering everything. For example, sale of a flower bouquet. Sale of flower bouquet, I being a trader, it is not agriculture income. Whereas if I myself grow and sell without doing any activity other than the marketing, it is an agriculture income. Are you listening? Yes. Yes, sir. Yes, sir. P&L account. At the end, we will be having. Yes, sir. Hello? Yeah. Yes. Am I audible? Net profit irutte. Add less. I'll not get into the discussion part. So, first they said compute under the default regime. I'll be doing it once I complete the syllabus. Second revision ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋದು. ನಮ್ದು ಈಗ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರೂಪೀಸ್, ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್, ದೆನ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಸೊ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ income from house property, just for information. So nil, annual value is nil. Then interest on deduction is also nil. This I have already discussed in the present batch also. Under new regime, housing loan interest sigodilla. Whereas when I go to the old regime alli, they will be giving you up to 2 lakh rupees sigutte. Same way business income computation. Then capital gains we are not done yet. Adu madbittu total whatever you did. What they have done is, this is also okay. Whatever the total income you got under new regime, ಆಪ್ಷನಲ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಲೈಕ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು,
So any other extra benefits what available, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡೋದು, whichever is beneficial. I still want you to go by 2-column approach because that will give you the clarity of old versus new. ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Are you clear? Yes, sir. Now if you look at the second question, okay, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. Some of them are very very easy. So Mr. Mahesh received dividend of 7 lakh declared and paid by a foreign company outside India. Such dividend was been declared in respect of the shares which derive their value substantially for assets situated in India. He is resident and not ordinary resident. If the shares are deriving its value substantially from assets situated in India, business connection ಬರುತ್ತೆ. Dividend paid by a foreign company outside India shall not be taxable. Okay, so ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9. ದೆನ್ if you look at it, royalty received by Ramesh, non-resident from Sunil, another non-resident, will be income in India if that asset is used for business or profession in India. ಎಲ್ಲ 9 related questions ಇದಲ್ಲ. Section I gave section 6 read with 5. ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Section 6 read with 5 plus section 9. 5 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, 7 and 9 ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ. What is 5 talking about? Received in India or deemed to be received? Deemed to be received is in section 7. Earned in India, deemed to be earned in section 9. Are you catching my point? Yes, sir. Yeah. So this is a second question. Then a TDS related. So 184C, above 30,000 one bill, ಅಥವಾ above 1 lakh rupees, you should do the TDS. If it is a 184C ಆದ್ರೆ, you should do for work. If it is not 184C, 184J ನಲ್ಲಿ above 30,000 rupees, 10% TDS, which we have discussed recently. ಕೇಳಿಸಂಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Now rent paid. Normally rent paid for a building comes under 184I, above 2,40,000. However, I am an individual. Last year my turnover is 0 because I am a salaried employee. Then also rent will come under 184IB when I am paying 50,000 per month. If I am paying the rent 50,000 per month, 184IB nalli in the last month of the tenancy or last month of the previous year, whichever is applicable, you are supposed to do the TDS under 184IB. Recently discuss ಆಗಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅದೇ question. Yes. And ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ to the point. You know the hit or out. You know the answer, you'll get the mark. So ಇದನ್ನ ನಮಗೆ go through ಮಾಡಿ, glance ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'm just taking you through how your mind should be prepared for writing the answers. Then next question is about computation of income, salary income. This is under the optional tax regime. What is optional tax regime? Old or new? Old Old regime. regime. So salary. So old regime ಅಲ್ಲಿ salary ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 50,000 75,000? 50,000. So RFA computation, depending upon where he stays, 10%, 7.5%, 5% of the salary. Then interest free, ಅದಕ್ಕೆ SBI rate they will give you. So then standard action 50,000 because it's the old regime. This everybody knows reasonably. Yes, Right. yes. House property, MRV, FR, ಇದು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? GAV Yes, Yes, sir. Yes, sir. Good. GAV ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ if there is a vacancy minus ಮಾಡಬೇಕು. Municipal taxes paid by the owner anywhere in the world. So anywhere in the world, it has to be deducted. Be careful. Municipal tax is always a percentage of MRV. MRP. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ GAV ಯಾವ್ದೊಂದು ಫಿಗರ್ ಬಂದಿದೆ, 6 lakh into 20%. ಅಲ್ಲ, 10 ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ MRV. ಯಾಮಾರಬಾರ್ದು. 6,75,000 into percentage given. That's called NAV. From there 30% deduction ಸಿಗುತ್ತೆ. Then ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸಾರಿ, 30%. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh is the interest paid, 3/4 is letter of property. So 1,50,000 is allowed. And self occupied property ಗೆ 1/4, 2 lakh into 1/4 ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ 2 lakh ಗೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, 6 marks ಗುಳುಮ್. Then talking about gift incomes. So sum of money received above 50,000 rupees taxable. Yes, sir. Yes, sir. But if received from a relative, who is a relative, you know, brother, wife, sister, others, Yes, sir. not taxable. Same way, when you purchase a property, 3 conditions, LBB. Condition number 1, date of agreement and date of registration of sale deed ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Step number 2, consideration into 110%. Stamp value should be more than that, then 50C applies, otherwise no. So in that case, stamp value
I'm sorry, stamp value minus Z will be the gift income under section 56(2)(10). I hope you are reasonably recalling. Then BV jat pass, aggregate amount, fair market value minus Z will be taxable as income in the hands of the party. So, ಮೂರು focus ಮಾಡಿದ್ರೆ. First cash gift, nodili, sum of money. Then relative is the heired. Then second one is the LBB. Third one is car. Car, BV jat pass ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, if you remember. BV jat pass ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಟರು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ BV jat pass is taxable. Are you catching the point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ May 25 ಬರೆದವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೆವರ್ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ಯು ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ. ದೆನ್ ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in the given May 25 question paper. In the given May 25 question paper, two RMRs, MCQ, minimum 15 out of 30. ನಾನು ಬೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 15 out of 30 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ GST. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ GST MCQ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, 15 out of 30 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ 2 RMRs, ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ 2 RMRs, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 12. 15 ಅಲ್ಲಿ 12 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, 12. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ 2, 3, 4 ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಮೀ, ಓಕೆ, second question was about income taxation and TDS. TDS ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ as well as taxable ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ say 7 marks. Next, third or fourth. Wait, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ದಟ್, ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ or fourth ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ fourth or third. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥರ್ಡ್, then fourth is the rejection, or vice versa. All of you catching Baba? Yes, Third sir. or fourth is the bracket, rejecting fourth or third. 7 ಅಲ್ಲೂ 7 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 12 + 7 + 7 Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. + 12 Seven. ಯಾ. ಸೊ 12 + 7 + 7 14 + 12 ಎಷ್ಟು? 26 26. Yes. 26. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. GST ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಅದು ನೀವು GST ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. GST ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ say 26. ಸೊ ಬೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 26 + 26 + 15 52. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 66 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ರೇಂಜ್ ಅರೌಂಡ್ 60 ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 60+ ಬಂದಿದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ. 82 ಅವ್ರ ದೇವರು ಬಂದವರು ಸುವ್ಯಕ್ತ ಬಟ್ 82 ಬಂದಿದೆ. 90 ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ 90 ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾರಸ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಜಿ 14th rank caps, he also ended up with 17 income tax because of tough paper. ಆ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ was the toughest paper. So 66 is a decent marks when it comes to income tax and GST. Are you clear about the concept? Yes, sir. Yes. Let's straight away get into the revisions now. This is more crucial than other part what we otherwise do here.
ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Before I forget, one of our September 25 and onwards exam with the revision material release ಆಗಿದೆ. September 25, Jan 26 ಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, even to the extent of Jan 26 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್, ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ wrote the exam and he has cleared. So our already has taken the photocopy of the same. It is available. I'll give his number. You can pay him and take the material instead of going for a Xerox, one more Xerox and wasting the paper. Whoever has not taken the material printer from the Natraj uncle, okay, you can take the material printer, from that person, because for him it's any waste or paper was made. You can pay him and get it. Artha aita devrige? Yes. Yes. So with this, let us quickly take you through the various provisions of income tax law. So mainly ನಿಮ್ಮ syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು introduction, which mainly covers about what is the taxation, etc. Then residential status, then 5 heads of income, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ clubbing, kanjipinji ಇರುತ್ತೆ, set off and deductions are important, then ಸ್ವಲ್ಪ estimate procedure and TDS. This covers your income tax provisions. Then ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ syllabus complete cover ಆಗಿದೆ, plus suggested answers of Jan 25, because ಆಗ May 25 release ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ when we release this. Then MTP and RTP of September 25 is also given, right? So for all the people sitting here and listening, for September 25, so some of our friends unfortunately could not clear in May 25. Be happy, it is May 25. It would have been Jan 26, Jan 26 and May 26 estimate year change ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಚ್ ವುಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಕೆಲವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನವರಿ 26 ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ May 26 ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ May 25, September 25, Jan 26 ಆಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ May 26 ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಏನು ಆ ಥರ ಐಡಿಯಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಜನವರಿ 26 ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ರೈಟ್? Income tax is a tax on total income earned by an SSE during the previous year, chargeable to tax in assessment year. So tax is defined in 243. Tax means income tax. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟೇ ಓದಿಗ. Total income means total of income referred in section 5. Section 5 talks about, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 200 pages ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Total income means total of incomes referred in section 5. So 5 nalli, depending upon the residential status, we will be classifying the incomes. Fine. So individuals like you and me can have how many heads of income? 5 heads of income. Whereas common individuals can have only 4 heads of income. Salary is a special head only for individual, wherever barodilla. The aggregate of all the heads which is applicable in that year is called Mamta gross total income. From the gross total income, give deductions available under Chapter 6A, mainly under the old regime. The difference is called total income. Under new regime, only 3 deductions are available under Chapter 6A: ETCCD2, ETCCH2, ETJJJ. Just randomly ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ETCCD2, ETCCH2 and ETJJA ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, HF, AOP, BOI, AJP, all of them absolutely same tax rate, slab rates with the BEL. Slab rate ಅಲ್ಲ, slab rate with the BEL. So for all of them, old regime, ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ old regime ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. So today's class, if I don't mention anything, I am talking only old regime law. Middle question, sir, old regime, new regime ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. It is old regime only, no new regime touching today. So up to 2.5 lakh nil,
2.5 lakh to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, above 10 lakh, 30%. Surcharge is applicable for only those 5 categories from 50 lakh total income. Total income above 50 lakh. So 50 lakh to 100, 100 to 200, 200 to 500, above 500, 10%, 15%, 25%, 37% respectively. However, dividend related income, share related incomes, 111 income, 112 income, dividend income, and any LTCG under section 112, if when the total income exceeds 200 lakh, then surcharge on those income, Chaitra, shall be restricted to 15%. 15% with the jasti kodangilla. So income tax. So this is about the surcharge. So now individual HF other 5 categories. This means syllabus appears. However, just for touching reference, partnership firm including LLP throughout income tax class both are same except today morning class. 44 AD. 44 ಹೇಳಿ ಗಂಟೆ ಹೆಸರಲ್ವಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 44 AD ಅಥವಾ 44 ಅಡ್ಡ in firm excludes LLP for this purpose. Tax rate flat 30%, and majority of other than category total income above 100 lakh ಎಲ್ಲ lakhs ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, crores to lakhs confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Above 100 lakh 12% is the surcharge. Then cooperative society slab rate without BEL. Cooperative society ಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಚೈತ್ರ BEL ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 10,000 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ ಟು 10,000 ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಬೇಡ, 10%, 10 to 20, 20%, above 20,000 30%. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 12%. Companies, foreign company tax rate is 35%. Domestic company normally 30%. However, 2 previous year preceding the current previous year, ನಮ್ದು ಯಾವುದು 24-25 -2 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಗ 24-20 ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 24 - 2 ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ 22-23 ಅಷ್ಟೇ. 24-25 22 ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. 24-25 -2 years ಅಂದ್ರೆ 24 - 2 22 22-23. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 400 crore ಅಥವಾ 40,000 lakhs. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25%. ಅಥವಾ 115 ಬಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಬಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ಗೋ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 35 AD ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೋ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 25%. ನೀನು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ. ಕವಿತಾ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಕರೆದ್ರು ನೋಡಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬಾ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 115 ಬಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. 25% ಇದ್ಬೇಕು, 22%. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಕೇಳ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬು. ಸೊ 115 BAB 15%. ಚಿತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಸೊ 115 ಬಾ, 115 ಬಾ, 115 BAB, 25%, 22%, and 15% respectively for domestic company. And domestic company surcharge above 1 crore total income 7%, above 10 crore surcharge is 12%. Foreign company ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 35%, ಅದಕ್ಕೆ 2% and 5% respectively. 200 pages ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಕ್ ಟಕ್ ಟಕ್. ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. BL ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ 2.5 lakh / 3 lakh / 5 lakh. Within the bracket, different in kalle, new regime 3 lakh. 3 lakh for all resident 65 or 95 ಎಲ್ರಿಗೂ 3 ಲಕ್ಷ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್? Yes, sir. Yes. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ 87A ರಿಬೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೆಳಗೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ರಿಬೇಟ್ for resident individual less than or equal to 5 lakh. Income tax statute normally less than or equal to ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. Only when I specifically say no more than equal, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ
ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 lakh ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದೇ ಆ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 lakh and ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ up to 7,22,222 7,222,222 7,22,222 ಅದು ರೌಂಡ್ ಡೌನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? 20 ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Yes. ಎಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಗೇನ್, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ 5 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ SSEs ವಿತ್ BL ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ನೋಟ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾ ಮತ್ತು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಡೂ ಮೋರ್. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವರು, ಹಾಂ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಅದನ್ನೇ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ CSCB? ಏನಪ್ಪ ಅದು? Surcharge of 5 slab SSEs with BL. With BL, with more greater than 50 lakh, greater than 50 lakh, 100 lakh. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 100 lakh, 200 lakh, 500 lakh. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಭಾವನ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ ವೈ ಆರ್ ದಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಐ ಸೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ವೈ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾಳೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಓದಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇನು LBM? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? 100 lakh, 50 lakh, 50 lakh, 200 lakh, 200 lakh, 500 lakh. Respectively 10%, 15%, 25%, 37%, which is the bracket. Only here, ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Only here, dash for dividend, 111A, 112A and 112. ಟಫ್ ಅದು ರೀಸನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? Yes, sir. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾದ್ರು 111A, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಸುವೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ವಾಕ್ಸಮ್, ಅವ್ರು ನವಿಲ್ ಸರ್ ಆಸಮ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? 111A, 112A and 112, 4 ಐಟಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 15%, 15. Even if total income greater than 200 lakh. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಲರ್ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಬೌಟ್ 200 lakh 25%, 37% ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಾವನ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದಾಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ? ಸಾರಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಲೀಫ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಬೇಕಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 5 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ SSEs with BL. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಥೋಡಾ ಪುಷ್ ಕರ್ದೆ ದೀಪ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೌಟೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 30%, ಹೌ ಡು ಐ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ 10%, 20% ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ 5 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ SSEs with BL ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5,000 ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್? Yes. ಟಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟಫ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5,000 ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆದಿತ್ಯ BL. BL ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೀ 44AA books of account. 44A is the books of account for business or other profession. Business or other profession. Business or other profession. When total income is greater than 1.2 lakh. When total income is greater than 1.2 lakh. Slash 2. Which is the bracket? I'm sorry. Which is the bracket? 2.5 lakh for individual HF. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 139.1 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ when you completely read 139 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. 131 ಫೈಲಿಂಗ್ ITR for 5 slab SC with BL. 5 slab SC with BL. When total income is greater than BL. Total income is greater than BL, comma, but such total income before 10AA, section 10AA, ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 10AA, comma, chapter 6A, comma, section 54 ... exemption. Example 1. Example 1. Salary income. Salary income received 2,80,000 less 16(1A) etc. 16 which is the bracket IA 50,000. Net salary income 2,30,000. ಅದರ ಪಕ್ಕ P1 ಅಂತ ಬರೀ. P1 UT add SB interest. SB interest 24,000. Beautiful example. ಇದು MCQ 24,000. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,54,000. SB interest 24,000. ಅದು ಯಾವ ಹೆಡ್ SB interest ಪ್ರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್? ಹೌಸ್ ನೋಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿನ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಗೌಡ ವಿಡಿಯೋನ ಕಾಪು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ 32,000 ಎಷ್ಟು 24,000 ಅದು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು? ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. how much you get? 2,54,000. ಅದಕ್ಕೆ P ಅಂತ ಬರೀ. P ಲೆಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ?
without me telling. Excellent. SB ಪ್ರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದು. SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ 10,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಸ್ SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲೆಸ್ 80 TTA 80 TTA. N number of times I told online class ಅಲ್ಲಿ, if I don't mention, whatever you hear, write with the capital without bracket. ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. 80 TTA 10,000. 10,000. Difference is to 2 lakh. 44,000. Total income. Total income. This is called P2. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ P1 ಬಂತು, ಮತ್ತೊಂದು P ಬಂತು, ಮತ್ತೆ P2. ಸೊ P 2,54,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ITR ಮಸ್ಟ್. ITR must. ಅಲ್ಲಿ within the bracket, not based on. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿಶ್ರುತ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ರ್ಯಾಶ್. ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ P1 ಆರ್ P2. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. P1 ಆರ್ P2. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ P ಕೆಳಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. However, tax is nil. Nothing is given. Old regime, nothing is given. You are below 60 years. ಏನು ಬುಡ್ಡಿ ತರ ಆಡ್ತೀರಾ? That's why I presume that you are below 60 years. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ? Your tax is 0. Below 2 lakh tax ಬರೋದಿಲ್ಲ. 87 age ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. But what the law says, your total income before deduction under chapter 6A. So ETTTA, before ETTTA, is it below 250 or above 250? About 250. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವೈರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 2.5 lakh ಅಥವಾ 3 lakh ಅಥವಾ 5 lakh ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು 2,80,000. ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 10W, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Clear? So total income is relevance. Everybody understood? Okay. Yes, sir. Now completely, sorry, first arrow mark total income ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ನಾವು. So this is about total income. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು arrow mark ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಇಂಕ ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ arrow mark ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸೀಟ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸೀಟ್. ವಿಶ್ರುತ ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತವಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಾವನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬರೀ ನೀನು ಅಲ್ಲೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನೋ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಇದೆ, ನೋನ್ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಬರೀ ಮುಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನದು? ಸೊ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸೀಟ್. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸಿಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸಿಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ at 25% with all benefits. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. at 25% with all benefits when turnover in 2 years preceding. ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ. ಭಾವನಾ ಶೇಷ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ May 26. ನಿನಗೆ 26 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 years ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 2 years preceding. ಸೇ ಫಾರ್ PY 24-25, consider turnover of PY 2023 less than or equal to 40,000 lakhs. ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಎಲ್ಲ 40,000 lakhs within the bracket 400 crores. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೇವರು? 100 lakhs. less than equal to 40,000 lakhs. ಆ ವರ್ಷ 40,000 lakh ಇಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ
ಈ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 25%. ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ 25%? Yes. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Yes. Yes. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 year. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಸೆಡ್ 2 years ಬಿಫೋರ್. ಓಕೆ ಕವನ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಕವನ ಮತ್ತೆ ಭಾವನ ನೀವಿಬ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ನೀವು? ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಬ್ರು ಕಾಡಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು. ಕವನ ಭಾವನ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು? ಸೊ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? PP 40,000 40,000 lakh. 40,000. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾರೆನ್ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ವ್ಯಾರೆನ್ಸಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾ? ಇವತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿದ್ವಾ? TDS. TDSಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. TDSಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್? Turnover. Turnover. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನು TDS ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಬರೆಯೋಣ. ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸಿಟ್? ಸಾರಿ, 44A ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. 44A books of account. Under that 44AA1 ಸುರಭಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ಗುರಾಯಿಸ್ಬೇಡ. 44AA1 ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದಂಗಿದ್ದೇನೆ. ಚಾ ಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀ ಹಾಕಿ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ, ವಿಕಾಸ್ ಇವನೆಲ್ಲಿದ್ದ ಇತ್ತಿನ. ಸೊ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀ ಹಾಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಯಾವಾಗ? Turnover greater than 1.5 lakh. 1.5 lakh. ಅರ್ಲಿಯರ್ 3 years ಅಥವಾ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಈಗ ನಾವು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚರಣ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೇಳಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10 lakh or 25 lakh for individual. Excellent. 10 lakh or 25, 10 lakh, sorry, 10 lakh within the bracket for individual and HF 25 lakh, greater than. Next, 44AB tax audit. More than 100 lakh normally. More than 100 lakh ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Or more than 200 lakh or 300 lakh. Beauty? More than 200 lakh or 300 lakh. For 44 EDSSEs or 44 AD ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ more than 200 or more than 300 lakh. ಆರ್ ಏನು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 lakh. More than 1000 lakh. ಹೇಳು ಮನೋಜ್. Payment and receipt is in cash. Receipt both in the bracket. When Payment and both ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. When both receipt and payment, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5%. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ನೋಡು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಯ್ದು ಮಾಡಿದ್ದದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ಡ್ಯೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಅವರು. Less than equal to what? 5% receipt and 5%. What? Payment. So 44A, 44AB. Next 44AD, presumptive income. ಹೇಡಿ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಪವಿತ್ರ, ಏನು ಹೇಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು? ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ? 44AD. ಆಂಟಿ ಒಂಥರ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೋ. 44 ಏನು ಸೂಪರಾ? ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ, ಈಗ 3 ಅಂತೆ ಕಣೆ ಭವನ. 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಂಟಿದ್ದು. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಂತವ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 1, ಈಗ ಆಂಟಿ ಹಿಂಗಂತವ್ರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಏನದು 44AD. 44AD ಬರ್ರಿ 44AD
ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್. Presumptive taxation. ಹಾ ಹೊಡ್ಕೊ ಸಾನ ಹೊಡ್ಕೊ ಅದು ಲಾ ಹೇಳುದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ಕ, ಅದು ನೀವು ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್. ಏನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಂಗಮ್ಮ Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ at 8% bar 6% of the turnover. ಅದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಅದು ಏನಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 44 AD 44 AD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44 ADA. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ 44 AD 8% bar 6% of the turnover when turnover is less than equal to 200 lakh bar 300 lakh. Turnover is less than equal to 200 lakh or 300 lakh. ಇದೊಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಏನು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 200 lakh 8%, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 300 8%. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ 6. ನೀವು ದೇವರು, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್. ಆಂಟಿ ನೋಡಿ, ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು. ಹೆಂಗ್ಸು ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತವ್ರೆ. ಡಿಜಿಟ್. ಏನು ಆಂಟಿ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದು 6% ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್, ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ECS ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 6% ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿದಿನ್ 131 ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 31 ಜುಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದಿನ್ 31 ಜುಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಕುಮಾರ್. 31 ವಿದಿನ್ 31 ಜುಲೈ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿತಿನ್ 139 ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44 ಅಡ್ಡ ADA. 44 ಅಡ್ಡ ಇಸ್ ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಡ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿ ಹಾಕಿ in non-caps if you are listening, accounting profession, film artist, interior, legal, medical, technical consultancy, engineering, architects, author representative, company secretary, information technology. Sir, I could not recall ಅಂದ್ರೆ YouTube public live ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಏನಂತೆ ಆಂಟಿ ಹೊತ್ತು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿ ಹಾಕಿ 44 ADA when the gross receipt. ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸೀಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್ ದೀಪ? ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ವೆರಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಸೀಟ್. ಸೊ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 lakh slash 50 lakh or 75 lakh. Excellent. On the complicated discussions you learned well. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. 50 lakh bar 75 lakh at 50%. ಅಲ್ಲಿ 50% ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲ. 44 44 ಲಿಮಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ಯಾ? TDS. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಕಣಮ್ಮ. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸೆಲ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾರ್ HF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನೊಂದು 2-3 ಸಲ ಹೋಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ, individual or HF sana payer, PAYER payer turnover in the last previous year. Last previous year greater than 100 lakh but 50 lakh. ಈಗ ನಿಮಗೆ ರೀಸನಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾನ 44 AB ಬೇಸಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನಮ್ಮ? ಯಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So TDS applicability for individual HF payer, Charan, TDS applicability, ಬರೆದಿಲ್ಲ. TDS applicability, turnover in the last previous year, current ಅಲ್ಲ, last previous year ವೈರಾ greater than 100 lakh but 50 lakh. ಈಗ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಲ್ಲಿ 44 AB ಅಂತ ಬರೋದು ನೀವು. 44 AB ಅಲ್ಲಿ 100 lakh ಆರ್ 200 lakh ಆರ್ 300 lakh ಆರ್ 1000 lakh ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 50 lakh 44 AB ನಲ್ಲಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆರ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ರಿವಿಷನ್ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 lakh, ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 lakh ಆರ್ 200 lakh 300 lakh 1000 lakh. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ 4 ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್, ಅಬೌವ್ 50 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ಬಿಲೋ 50 lakh ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಬೌವ್ 50 lakh ಆರ್ 75 lakh. 75 lakh ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವೈರ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಬೌವ್ 50 lakh ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ಅಥವಾ ಅಬೌವ್ 75 lakh ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಚಂದನ ಛಾಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್. ಶಿರೀನ್ ಇದ್ದಾಳ? ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳ ಶಿರೀನ್. ಶಿಜು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಸರ್ ಇದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ನನ್ಗಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫೇರರ್ ದನ್ ಮೀ. ಆರ್ ಯು ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ? ಸರ್. Next, so above whatever turnover limits, turnover limit. One more arrow mark ಹಾಕಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದೆ ಸರ್. ಇದ್ದವರು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಲೀವ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮತ್ತೆ ತೂರ್ಸಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಣ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್? ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವೆನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, MONE ಮನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು MONI ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು MINI ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪದು. MONETARY ಯಾವ್ದು ಬರೆದಿರಿ ವಿಶ್ವತಕ್ಕ? MONETA. ನಾನು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬಾರ್ನ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಥೇಮ್ಸ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಅಂತ. ವೆನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಕವನ ಪಾಠ. ಶಿರ್ಷಿಗೋಣ ಬರ್ತೀಯೇನೆ? ಸರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಯಾರು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕರೆದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. After deduction. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ, ಫಿಗರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಚ್ ಚರಣ್, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಅದು ಕೆಲವು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಚ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಚ್ ಅಂತ ಬರೀ, ನೀನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರ ಅವರು. ನೀನು Example, director. ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Director. ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಂಗೋ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಕರೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರೋ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಆನರ್ಡ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 50,000. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 50,000 per annum. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ per annum, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ per annum. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇ
foreign travel expenses for medical purpose. Abhishek. Sutej. Foreign travel expenses. Srija. Ili namma Kolara. Ittale. Bindu. Oh, Bindu. Present, sir. Present, madam. Namaskara, madam. Yeah. So, foreign travel expenses for medical treatment outside India. ಗೋಡೆ ತುಂಬ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Foreign travel expenses. Always take the help of a back support. All of it. Maybe ಗೋಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಚೇರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದೌಟ್ ದಟ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಡಿಗೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗೂಬೆ ತರ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಟಿ. ಯಾ, ಏನಪ್ಪ ಅದು? Medical treatment. Medical treatment outside India. Foreign travel expense for medical treatment outside India. When GTI, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. Before such travel expenses. Anybody? Less than 2 lakh. ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಕಟೀಲ್ ಹತ್ರ, ಪೆರ್ಮುದೆ ಹತ್ರ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 lakh. ಈಗದ ಕೋಮಲು ಎದ್ದೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಪಂದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಪುಟ್ ಬೇಗ. ಅವರಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಾ ಇದಾರಾ? ಶ್ರೇಯಾ ನೋಡ್ದಂಗಿತ್ತು. ದಿಶಾ ಇದೆಯೇನೆ? ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ದಿಶಾ ಎಲ್ಲೇ? ದಿಶಾ ಎಲ್ಲೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವಳು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮೇಘಾ DG, ಶ್ರೇಯಾ A, ಜೀವಿತಾ ಬಾ, ಪ್ರವೀಣ್ V, ಸಂಹಿತಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್, ಚಿನ್ಮಯಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 2 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಪುವರ್ ಫೆಲೋ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ವೆರಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಚ್ ಫೆಲೋ, ಮೋರ್ ದನ್. ಅದು ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೆಸ್ ದನ್ 50,000, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 50,000, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50,000 ಅಂತ. ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ. whatever. Section 54, exemption for 2 RHP. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ exemption for 2 RHPs. 54, 2 residential house properties. When capital gain is less than equal to 200 lakh. Less than equal to 200 lakh dash once in lifetime. Once in lifetime ಅಲ್ಲ, lifetime. ಸಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯ. Once in lifetime. Next ಅಲ್ಲೇ section 54 max exemption. ಹೇಳಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ತಪ್ಪಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಈ ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಬಿಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರುತ. 20 lakhs. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊ ಟೈ ಅಂತ. 10 lakh. 10 lakh. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೀನು ನೋಡ್ಕೊ. 10 crore, sir. 10 crore ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 maximum exemption. 54 maximum exemption is 10 crores, 1000 lakhs. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ, ಅದನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. 1000 lakhs. ಅಕ್ಕ 10 lakhs ಅಲ್ಲ, 10 crores. ಅವ್ಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ. 1000 lakhs. ವ್ಯಾರಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವ್ಯಾರಾಸ್ 54F. ಶೋಭಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. 54F ಶೇಖರ್. 54F ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕವನ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 1000 lakh. ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಎರಡು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಚಿಪ್
ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1000 lakh. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 54 EC ಅಭಿಷೇಕ್ ಡೋಂಟ್ ಶೇಕ್ EC ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 54 EC. ಏನಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ದುಬೈ ಶೇಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಹೌದು, ಮೊನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶೇಕ್ ತರ ಹಾಕುತ್ತಾವ ನಾವು ಅಲ್ಲೇನೋ. ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಇವನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ, ಇವನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಈಸಿ ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆ ಥರ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರ, ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಪ್ಪ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಾತ್ ನೋ, ಅವ್ನು ಈ ಫಿಂಗರ್ ನೆವರ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆಟ್. ಗೊತ್ತಾ ಚಿತ್ರ? ಅದರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಗೊತ್ತು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎನಿಬಡಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಫಿಂಗರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಏನಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು? Section 54 EC. 54 EC ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಅವಳು ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತಿತ್ತು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅದ. 50 lakh 50 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ 10 lakh 20 lakh ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗೋದು ಈಗ 54 ECಗೆ 50 lakh ಇರುವಾಗ ಜಿ ಬಿ ಬಾಂಡ್, ಅದು ಬಾಂಡ್. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಚ್ ಹೈಯರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್, 10 crores 2 crores ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಈಗ. ರೈಟ್. ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್. ಶಲ್ ವಿ ನೌ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? Yes, sir. Okay, so introduction part, let's take you through the various provisions. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೇನು ತುರ್ಕ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿ ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 40 lakh. 40 lakh. 112A in June 24, 7,25,000, 7,25,000, comma 111A. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. 111A ದೇವರಲ್ಲಿದೆ, ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. 111A in December 24, 8 lakh. House property income $240 lakh. Lottery income 2 lakh. FD interest received $18 lakh 18. ಫಿಗರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ 18 lakh ಕೊಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. 18 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ 10 lakh. ಕ್ರಮ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ PY 2021
PY 2021 7 lakh, comma, brought forward allowances of PY 1011 32 within the bracket to reasonably ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂತ ದಟ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಟೀಚ್ 32 within the bracket 2 is depreciation 8 lakh, comma 35 4 scientific research 12 lakh, comma next section ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ applicable ಇಲ್ಲಿ within the bracket heading ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ heading ಅಲ್ಲಿ 3019 not applicable here miss ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 3019 only for company ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ 3019 only for companies okay baba yeah Yes, sir. next line investment in LIP LIP self 60,000 spouse 30,000 ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡ comma children minor major ಹೆಂಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ children 10,000 parents 26,000 PPF 80,000 80 ಅಲ್ಲಿ FD ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಲ್ವಾ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2,10,000 SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈನಸ್ 10,000 ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐ ಸೆಡ್ 2,10,000 ಓಕೆ ಅನ್ನಪಡ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸೊ STI ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ STI ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ rupees. Number 1 income from salary chapter 4A ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಡ್ಕೋಬಹುದು 4A section 15 to 17 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 10 lakh 40 lakh. ರಿಸೀವ್ಡ್ 40 lakh ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು Less standard deduction. ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ 16 1A 16 within the bracket 1A ಅಲ್ಲೇ within the bracket 50,000 39 lakh 50,000. yeah next mature income from house property chapter 4C Roman number 4-C 4B omit ಆಗಿದೆ ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಕಡೆ ಚೂರು chapter 4C 22 to 27 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞಾ 240 lakh. 240 lakh. 240 lakh ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ -30% ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಬಾ Yes. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 PGBP ಚಾಪ್ಟರ್ 4D 28 to 44 dB 28 to 44 dB PGBP
ಯಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು Yes, sir. Yes, sir. Business loss. Business loss 10 lakh. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ First year of can ಚರಣ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ ಮೊನ್ನೆ May 25 ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ once you are coming under 30% slab, it is better to adjust always against the business income. Okay, sorry, household income. So again, ಮಾಡಿ business income loss ಅಂತ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಬರೀ business current year business loss ಎಷ್ಟು 10 lakh. 10 lakh. 10 lakh. Which is the bracket 10 lakh ಅಂತ ಬರೀ ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೋದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಕೇಳು ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕೇಳು ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ವಿ ನೀನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಹಾಕು ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಕೊಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಏನು ಯಜಮಾನರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೆ ಆಗದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾಳೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಯಲ್ಲಿ ಯಾ ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ 10 lakh Within the bracket 10 lakh. Now what you do, house property income 240 ಮತ್ತೆ 10 lakh ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಹೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ 71 ವಿಜಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2A ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡಿ 71 ವಿಜಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2A ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1950 ಪ್ಲಸ್ 240 3950 ಪ್ಲಸ್ 240 ಮೈನಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದು ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ 269.5. 269.5 ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹರ್ Yes, sir. Yes, sir. less unabsorbed allowance of any year ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿ unabsorbed allowance of any year ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ unabsorbed allowance of any year 32, 2 and 35 4 ಅಲ್ಲೂ ಬರಿ against any income except salary ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ Yes, sir. Is it 8 plus 12 or 12 plus 8? 8 lakh plus 12 lakh. 8 lakh plus 12 lakh. Tanya, 8 lakh plus 12 lakh. So within the bracket 20 lakh. ಇದಕ್ಕೂ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸೊ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಹನಾ ಕೌಶಿಕ್ 249.5. 249.5 lakh 200.5 lakh ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ 249.5 lakh ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯಿತು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4E ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 4E 45 to 55A 45 to 55A ಅಂಡರ್ಲೈನ್ 1 by 1 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ 111 ಇದೆಯಾ 112.7 in December 20. 111A ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಜಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಎಷ್ಟು
8 lakh. ಎಷ್ಟ 8 lakh. 8 lakh. 8 lakh. 8 lakh. Next 112A in June 24. ಅದು ಡೇಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 22nd July 24 is the date. So 112A in June 24 ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 7,25,000. 7,25,000. That's it. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡೇ ಅಲ್ವಾ? Yes. Leave one line. Roman number 5, IFOS. Income from other source. Chapter 4F. 4F 56 to 59. 5 heads of income in chapter ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. 56 to 59. Game ಅದು 1 by 1. FD interest 18 lakh. 20 lakh. 18 lakh divided by 90 into 100. Received ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, that is 10% TDS ಆಗಿದೆ. 18 lakh divided by 90 into 100. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ since received ಅಂತ ವರ್ಡ್, received ಅಂತ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡೆ divided by 90 because 10% TDS. Decent you 90% your understanding Yes. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಮೈ? 20 lakh. 20 lakh. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು. SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2,10,000 ಎಷ್ಟು? Yes, Yes. sir. 2,10,000 ಆ 2,10,000 ಸ್ಟಾರ್. ಅದು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮರ್ ಸ್ಟಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 2 lakh. 2 lakh. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಹೇಗೇನು ವಾಪಸ್ 3 ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ 249.5 288.85 lakh. 288.8. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes. 288.85 lakh. This is called gross total income, GTI. Less chapter 6A, Roman number 6-A. Chapter 6A. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇವತ್ತು ಬರೆದು ಬಿಡುವುದು. ಬರೆದಿರಾ? Chapter 6A 1 by 1. 80C ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಫಿಗರ್. LIP ಸೆಲ್ಫ್ ಎಷ್ಟು? 60,000. 60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LIP ಸ್ಪೌಸ್ 30,000. LIP ಎನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು 10,000. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ NA. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಲೈಫ್ ಟು ಯು, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಅಮಿಕೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ LIP ಬರೋದಿಲ್ಲ, NA ಹಿರಣ್ಮೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PPF 80,000. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ 1,80,000. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCE. ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ಮಯಿ. TTCCE. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 80CCE ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 ವಿತ್ ದಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಯ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಇವನ್ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ some of your friends who are not cleared last batch, so they are not attended. I don't know. ನಿನ್ನೆದು ಸೆಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ಪಾಸ್ ಸೆಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನನಗೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅನಘಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪ್ರಣತಿ ಅವ್ರದ್ದಿಬ್ರು ಆಯ್ತು ನನಗೆ. 4 o'clock ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ ವಾಟ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು. ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, 4 ದಿನ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ 100% CA. ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಮೂಡ್ ಬಂದಾಗ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ
ಶಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ, ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಮ್ ಪಿ ಯು ಸರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅನಲೈಸ್, ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ನನಗೆ ತರಿಸ್ತೀನಿ, ವಿಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ರದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅದು ತರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್, ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್, 1 or 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಥರ ಸೆಷನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. 90% ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. 100% ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲ. 90% ಸಾಕು. ಏನಪ್ಪ ಅದು? 80 ಸಿ 1,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 TTA ಸ್ಟಾರ್. ಅಲ್ಲಿ SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತ ಕೂಡಲೇ 80 TTA ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. 10,000 ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಹಿಂಗಿಂಗಿ ಏನು ಹಿಂಗಿಂಗಿ 287.25. 287.25 lakhs. 287.25 lakh. All of you are catching Baba. Sir, business loss carry forward money. ಅಲ್ಲ ಅದಿರಲಿ, ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ 287.25 ಇದಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್. ಕೆಳಗೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿನೂ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್. ಯಜಮಾನರು ಬಂದರು ಸಾರ್. ಮಗಳು ಸರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಬಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೀ. ಸೊ ಏನೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಲೇಖ ಹೇಳಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ can be set off against any head. Current year matra any head as per section 71 except salary. 71 2 Point number 2. Brought for business loss can be set off only against PGBP. PGBP ಏನಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, can be set off only against PGBP income, that too of only of last 8 years. That too of 8 years. ಇವತ್ತಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 years ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ 8 years ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. This is bracket section 72. Third. Next. Next. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ for want of current year PGBP, for want of ಅಂದ್ರೆ lack of, ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಅರ್ಚನಾ? No. So for want of, for lack of current year PGBP, ಅದಿಷ್ಟಿದೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ 26 lakh. 7 lakh. 7 lakh has to be carry forward. Totally 8 years you can carry forward. Next point. Unabsorbed allowances 32 to 35. Set off against any income in any year. Except ಯಾವುದು? Salary. ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿ. So even if I'm an average student, so even if it doesn't happen in first attempt, it's okay. ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ವಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ CA ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ನೋಡೋದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ, DSC CA ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ.
71 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಸಿ ಆತಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾರೊಬ್ರು. ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿ. ವಾವ್, ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್. ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್, ನಿಮ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is about set off and carry out. Done, all of it done. Next, quickly, statement of tax. Statement of tax, middle of the page, total income supra. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ತುರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 6A only against ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ರಿಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್. ಜಯ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 287.2. 287.25. Two big arrow marks. Left side, special incomes. One by one. Lottery income. 115 BB. 30%. Left side, very good. ಪವಿತ್ರ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಉಗಿಯೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಉಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. 115 BB ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ? 2 lakh. 115 BB is the section, Chaitra. 2 lakh at 30%. 30, highest. 20% ಅಲ್ಲ, 30%, highest rate. 60,000. Next, 111A after 22nd July 24. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ವೇಟ್ 111A ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 23rd July 24 ಹಾಕಿ. ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್, ಅದು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಂಚಪಾಂಡವ 2 + 3 5. ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 23rd July 24. ಮಂಡ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ. 23rd July 24 ಎಷ್ಟು? 20%. 20%. 23rd July 24. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಅಮೌಂಟ್ 8 lakh. 8 lakh into 20%. ಮೊದಲಾದರೆ 15%. 20%. ಅರ್ಲಿಯರ್ 15%. ನಿಮಗೆ 8 lakh into 20%, 1,60,000. ಹಿರಣ್ಮಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 112A. ಇದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಲಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇರಲಿಲ್ಲ. 112A 112 ಎಷ್ಟಿದೆ? 7,25,000. 7,25,000 ಲೆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 1,25,000. ಕವನ ಲೆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ವಿಶ್ವತ ಡೋಂಟ್ ಗುರೈಸ್. ಲೆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 1,25,000 ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್. ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ FAQ ಅಂತ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 lakh ಇತ್ತು, ಈಗ 1,25,000. ನೀವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 7,25,000 ಲೆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 1 lakh. ಎನಿ ಟೈಮ್. 1,25,000 ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಜೂನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಜುಲೈ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. 1,25,000 is equal to 6 lakh. ಕಟ್ಟಲ್ವಾ? 6 lakh at 12.5%. at 10%. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. at 10%, 10% ಬಿಫೋರ್ 23rd July 24. ನಾನು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ 23rd July 24 ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಲೇಟರ್ 12.5%. ಆಲ್ LTCG 12.5%. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 112 LTCGಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 1 lakh ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್, ಸಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್, ದೇ ಸೈಡ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 1,25,000 ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ 10%, ಆಫ್ಟರ್ ದೇ 12.5%. ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಕನ್ವೇಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So 10
ಅವಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಬಾರೆ ಬಿಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಾರೆ ಅವಳ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕರೀತಾರೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿ ಕರಿಯೇ ಅಟ್ ವಾಟ್ 10%. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 60,000. 60,000. 60,000. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 115 BB, 111, 112 ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,21,000. 121.6 lakh. 2 lakh. 2,80,000. 2,80,000. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕವನ. 115 BB ಎಷ್ಟು? 60,000. ಮತ್ತೆ 111A 1,60,000. 112A 60,000. Total 2,80,000. 2,80,000. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ 15. add surcharge at 15%. 15%. 15%. This is what beautifully question multiple beauty there. Add surcharge 15% within the bracket. ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ 15% ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 25% ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 60,000. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 25%. ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ 60,000 ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 25% ರೇಟಿಂಗ್ 15,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 75,000. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, 75,000 ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ X1 ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಂಡರ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಲಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ರಿ 60,000 ಬಂತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೆ ಬಂತಾ? 60,000ಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 25%. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 15,000. ಸೊ 75,000 ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡರ್ X1. ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕವನ? 1,60,000 and 60,000. ಸೊ 2 lakh, ಅದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. 111 ಮತ್ತೆ 112, ಅದು 2,20,000 ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ 2,20,000 ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ 3 hours ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ 15%. 15% ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. 111, 112 ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಇದಕ್ಕೆ 15% ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚರಣ್? 15%. 2,20,000 into 15% is 33,000. Total 2,53,000. X2. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟು 30%. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 2 lakh into 30%, 60,000. Since the total income is above 200 lakh, surcharge is 25%. So 25% add ಮಾಡಿ. ಪವಿತ್ರ P. Next 111A, 112A. So maximum surcharge cannot be more than 15%. So add 15%. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Completely Yes, right sir. side. Aditya Panna, complete right side. Normal income. ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್. 287,25,000. 287.25 lakh minus 2 lakh, ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ 2 lakh minus 111 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 8 lakh. 8 lakh minus 7,25,000. 6 lakh ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೈನಸ್ ವಾಟ್? 7,25,000. I repeat, 287.25. Correct me if I'm wrong, Vishnuta. 287.25 lakh total. Vaira, very good. Minus lottery income 2 lakh minus 8 lakh minus 7.25 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 270 lakh. Are you crystal clear about the beauty? Yes, sir. Yes. Double underline. ಅದರ ಕೆಳಗೆ up to 10 lakh, 1,12,500 old regime. Up to 10 lakh, 1,12,500. On balance 260 lakh at 30%, 78 lakh. 78 lakh.
260 lakh at 30%, 78 lakh. Total 79,12,500. Red ink ಅಲ್ಲಿ add surcharge Kanishk, Varshita. ಎಷ್ಟು? 25%. 25%. 25%. 19,78,125. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರು. 19,78,125. At 25% surcharge. Total ಮಾಡಿ. 8,90,625. ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಈ X1 X2 P ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ X1 ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ X2 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ P ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಅಥವಾ ಅದು ಆ P ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ X3 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ X3 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. X1 X2 ಅಂಡ್ ಆ P ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ X3 ಟೋಟಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 102,18,625. 102 18,625. 102 18,625. Total Yes. tax after surcharge. Deepa. Add HEC at 4%. Add HEC at 4%. 4,08,745. Final tax. Ilisana. 106,27,370. 106. 27,370. 106 27 371. 106 27 670. Correct alva? 370. 370. Last one is 370. 102 106 27370. The round off under section 288B. Self-assessment under section 140A. 140 capital. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ. ನೋಟ್. Since total income is greater than 200 lakh, surcharge is 2 RMRs. Left side, 15% on 111A, 112A, 112 and dividend income. But be careful, dividend is a normal income. That's a special point. 15% on 111A, 112A, 112 and dividend income. Dividend is a normal income. Right side. All of the taxes, say lottery and normal tax, at 25%. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮಲ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ. ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ 115 BAC, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ 115 BAC. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ 75,000. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 75,000. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ. Yes. Yes, sir. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ನೋ ATC ಬಾರ್ ATTTA. ATCನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ATTTAನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. Therefore, total income under new regime is equal to, ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಗರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಸುತ್ತಾ? 200 ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. 287.25 lakh.
287,25,000. Add back 50,000 minus 75,000. 50,000 standard action on minus adana add back ಮಾಡೋದು ದೀಪ minus what ಸುರಭಿ 75,000 ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ ಜೀವಿತ ಬಿ ಎಸ್ ಸುಸ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ add 50,000 minus 75,000 clear Yes. then add back ETTTA ದಿಶಾ ಎಷ್ಟಮ್ಮ 10,000 10,000. add back ETC ಚುಪ್ ETC 1,50,000 add back ETTTA 10,000 ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು PP 1,50,000 plus what 10,000. 10,000. I hope you have not missed anything. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಪವನ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 288 lakh 60,000. 288,60,000 ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಬಂತಾ 288,60,000 Yes. Yes. ಡಬಲ್ sir. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ 2 RMS ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೂ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸುಪ್ರಾ ಎಷ್ಟು 1 by 1 ಬರ X1 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 75,000. 75,000. X2 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 2,53,000. 2,53,000. 2,53,000 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ Yes. X1 X2 ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ಗೂ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ Yes, sir. Yes. Today's class is more impactful, even though I have not covered any specific syllabus, more impactful. Exam perspective, pure exam perspective. Right side, New regime only for normal income. normal income. In the estimate year 25-26, alva? Correct. For AY 25-26, ಯಾಕಂದ್ರೆ 26-27 change ಇದೆ ಭಾವನ 4 lakh ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಪ್ ಟು 3 lakh ನಿಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ 3 lakh to 7 lakh ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ Yes, sir. Yes. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ No, sir. No, sir. 3 to 7 lakh 3 to 7 lakh 3 to 6 lakh 3 to 7 lakh. 7 lakh ಅದು 369 ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 to 7 lakh ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 4 lakh into 5% 20,000 5 10 15 20 ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ 7 lakh to 10 lakh ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 3 6 9 12 15 ಇತ್ತಿತ್ತು 3 ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು 6 ತೆಗೆದು 7 ಮಾಡೋದು 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಹಾಕಲ್ಲ ಅದೇ 10 ಮಾಡೋದು 12 ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 3 6 ಬದಲು 3 7 10 12 15 ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಪ್ ಟು 3 lakh ನಿಲ್ 3 to 7 lakh 4 lakh into 5% 20,000 7 lakh to 10 lakh 3 lakh into 10% 30,000 10 lakh to 12 lakh 2 lakh into 15% 15%. 30,000 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 30 ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಸರ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಯಾವೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 lakh to 15 lakh 12 lakh to 15 lakh 3 lakh into 20% ವೈರ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ರವಿ ಕಾವ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಸೋಮಯಾಜಿ 3 lakh into 20% 60,000 60,000. ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 3 6 ಬದಲು 7 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ 3 lakh 10 ಆದ್ಮೇಲೆ 13 ಆಗೋದಿಲ್ಲ 12 ಮತ್ತೆ 15 5% 10% 15% 20% ಎಲ್ಲರೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 15 lakh 1,40,000 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ 60 years 70 years ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ ಟು 15 lakh ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಪ್ ಟು 15 lakh 1,40,000
Earlier ಬದಲು 1,15,000 ಇತ್ತು. Up to 15 lakh, 1,40,000. Within one more bracket, no 25% slab here. 5, 10, 15, 20. Then on balance ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಫಿಗರ್ 280 ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 270. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಿಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 270. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಈಗ ಹೊಸ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 288.6 lakh. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಯಾರಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 287,25,000. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 288.65 ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಸೊ ದಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ. ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ನಾ ಹೇಳಿದಂಗಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. 270 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾರೋ ವಿಶ್ರುತ ಮತ್ತು ಸಾನ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಚುಪ್. 288 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟದು? 6. 288.6 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು? 2 lakh. 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 111 ಎಷ್ಟು? 8 lakh. 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 7,25,000 ಇರಬೇಕು. Yes. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ? 271,35,000. 271,35. 271 ಲ್ಯಾಕ್ 35,000. 35,000. ಏನೋ ಮಾಡ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸಾನಕ್ಕ ತಾವೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಕ್ಕ? Yes, sir. ಇದನ್ನೇ ಬಡ್ಕೋತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಂಡರ್ ಅಗೇನ್. ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಐ ರಿಪೀಟ್. ವೆರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದೇವರು ಅದೇ 270 ಹೇಳ್ತೀವಿ. 270 ಅಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಎಷ್ಟದು? ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಲ್. ಈಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಎಷ್ಟಮ್ಮದು? 271.35. 35 lakh. ಫೌಂಡೇಶನ್ 615 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 715 ಸಾರಿ, ಒಂದು ಸರಿ. ಏನಪ್ಪದು? ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಯೋಗ ಮಂಡೇ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ವೆನ್ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸೆಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ. ಏನಪ್ಪದು? ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು 6:30 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯೋಗ ಇರುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹೇಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಚಾರ. ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಫಿಗರ್ ಹೇಳಬೇಕಾ? 271.35. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆವಾಜ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? 27 ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. 271,35,000. 271.35 lakh. ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳು. 271,35,000. ಸೊ ನಾವು ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿ 256.35. ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 271.35 ಮೈನಸ್ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 256.35. ಇಂಟು 30%. ಇಂಟು 30% ಎಷ್ಟು? 76,90,500. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡು ಪಿಪಿ. 76,90,500. And a truster? Yes, sir. Yes, sir. 76,95. Yes, sir. Add renting surcharge at 25%. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ 25%, ಬಿಕಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 200 lakh. 25% ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 19,22,625. 19,22,625. Is she right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 19,22, 25% ಹೇಳಿದ್ದು 2625. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನ. 96,13,125. 96 13 13 13. 13 125.
ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ x3 ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚಂದನ. ಸೊ x1 ಸೇಮ್, x2 ಸೇಮ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, x3 ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಾವು x1, x2, x3 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 15%, 15 lakh ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾವುದು? Yes, sir. ಅಪ್ ಟು 15 lakh we had computed ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದನ್ನ Yes, sir. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ Add ಮಾಡ್ಬೇಕು sir. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಆಡೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ದೇವರು ಕಂಡ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಗರ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ದು. ಐ ಆಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ದೇವರು ಕಂಡ್ರು? ನನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಅದು ಯಾವ ಅಪ್ ಟು 15 lakh 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟು 30%, ಅದು ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಫಿಗರ್ ಬಂತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30% ಎಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 1 lakh ಕೊಟ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. 19,57,625 surcharge. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು 140 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 78,30,500. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 76,90,500 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ಆ 1,40,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. 78 30,500. 78, 35. 30,500. ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 15 lakh ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ? 78, 30, 500. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 25% ಬಡ್ಕೋ. 19,57,625. 19 lakh 57,625. 625. 1957,625. ಅದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 97,88,125. 9788 125. ದಿಸ್ ಈಸ್ x3. ಈಗ x1 x2 x3 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 101,16,125. 101 16,125. 1016 125. 125. That is P. Add HEC at 4%. 4%. 4,045. ಎಷ್ಟಮ್ಮ ನೋಡೋಣ? 4,645. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಫೈನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 05,2,770. 10 105,27,770. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 105 20700. 770. 770. ಏನಂತರ ಆಡ್ತೀರಾ? 10520,770 ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 140A. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? 106,27,370. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಮ್ಮ? 10 06,27,370. 1062,670 ನಾ? 106,27,370. 27,370. ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಎಂ. ಆ ಫಿಗರ್ಗೆ 370 ಅಂತ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಂ. ಈಗ 1052 ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, therefore tax payable M or N whichever is less. ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಗರ್ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ 10627,370 ಇತ್ತು. ಈಗ 10520,770. M or N whichever is less ಎಷ್ಟು? N. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. N. Therefore, new regime under 150, new default regime under 115 BAC is default regime under 115 BAC is beneficial. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 200 pages ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಡ. 200 pages ಬುಕ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಇರಬೇಕು.
ಓಕೆನಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Yes. Yes, sir. So Yes, sir. just to tell you, without explaining much, what are the things I went through? Total income. So definition of SSC. SSC means a person who is liable to tax under this act and includes representative SSC deemed as SC in default. Previous year is normally 12 months. So when the new business or the new profession arises in the middle of the year, it can be less than 12 months. Assessment year is always 12 months. Income of the previous year is normally chargeable tax in assessment year. But in the following 5 cases, slab D, income of the previous year is chargeable tax in the previous year itself. So non-resident shipping business, blah, blah, blah. Liable to tax is extremely important for tomorrow's class, sir. So when you're liable to tax in any other country, including subsequent exemption ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, it is liable to tax only. Person include, there are 7 categories of persons: individual, HF, company, firm, AOP, BY, local authority, AJP, whether registered or not. Charge. Capital receipts are normally not chargeable unless specifically included. Revenue receipts are normally taxable unless specifically exempted. Once taxable, it comes under the 5 heads of income. So ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 87A ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ 5 lakh rupees, ಅಪ್ ಟು 12,500 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ 87A ರಿಬೇಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಷಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 87A ರಿಬೇಟ್. ನ್ಯೂ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 7 lakh, ಸೊ ಅಪ್ 25,000 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ 7,22,222 ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ರೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ and farm building subject to condition. Farm building e matra conditions. So farm building should not be situated in urban area. There is a municipal limit plus from the local limits, 2 kilometers if the population is above 10,000. 6 kilometers if the population is above 1 lakh. 8 kilometers if the population is above 10 lakh. So when the agricultural activities are multiple in nature, you are doing partly business, partly agriculture. RCT, rubber, coffee, tea, Rule 7A, Rule 7B, Rule 8 respectively. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ರಬ್ಬರ್ಗೆ 65%, ದೆನ್ ಕಾಫಿಗೆ 75%, ಟೀಗೆ 60%. ಅವರ ಕಾಫಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಟೀ ಮತ್ತು ಅದು ಸೇಮ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಹಾಕಿ ಶುಗರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಒಳಗ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ partial integration applicable only for 5 slab SSCs. When your agriculture income is above 5,000 and non-agriculture income is above basic exemption limit. So 3 steps: add agriculture income to the non-agriculture income, compute tax. Add agriculture income to the basic exemption limit, compute tax. Step 3 is tax payable. Step 1 minus step 2. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ HEC ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 87A ರಿಬೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. Section 5. R and O is a simple state provision. If a resident and ordinary resident, global income is taxable. Non-resident, only 2 incomes are taxable: received in India, earned in India. Wherever I say received include deemed to be received. R but NOR for this purpose like non-resident, plus income from business controlled in India or profession set up in India. Section 6 ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ I told you, without seeing all this I covered 30% slab. Next, Section 7 also, incomes deemed to be received in India, annual accretion to RPF, URPF in the RPF, then pension scheme of ETCCD. ETCCD pension scheme only, when the employer contributes, so then first add ಮಾಡಬೇಕು. Deduction will be normally employer 10%, employee 10%. However, for ETCCD new regime only, you will be getting 14%, and all the government sectors will get 14%. ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. Section 9 talks about incomes deemed to accrue or arise in India. Income from business connection in India, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟು, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್, ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. Then next 3 are similar in nature, important: interest, royalty and fees for technical service. Interest from government of India is always income in India. Resident ಆದರೆ
that resident the ತಗೊಂಡ loan ಅನ್ನ you should not have used outside India. Non-resident ಆದರೆ you should be used only for business or profession in India. Same way royalty, same way FTS. Then monetary gift, even if it arises outside India, non-monetary ಬರೋದಿಲ್ಲ. Monetary gift outside India is always income in India. 9(2) is time pass. Article 314 says that pensioners before 1947, those buggers were there, no? Avarige pension bandre, they are not going to be taxable in India. Next, dividend. All these are straight provisions. Dividend includes final dividend declared in AGM, interim dividend declared in between two AGM. Then deemed dividend, extremely important. AD to the power B LRL. It is applicable to any company having accumulated profit. Distribution of assets A, distribution of debenture or deposit certificate, then bonus shares only to preference shareholders, distribution leading to the liquidation, then reduction of capital. 222E is special only for X company, company which public are not substantially interested. Then if I am holding 10% or more, if I take the loan, it is a deemed dividend. Athava, I hold 10% or more, and also in another firm, I hold 20% or more. Loan is given to the firm, that is also deemed dividend. And very important, highly expected question. October 24, next class at dates anta. Okay, the capital gain admele important. Capital gain admele important dates ಕೊಡ್ತೀನಿ. October 24 ನಂತರ buyback also lead to deemed dividend. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು dividend ಅಲ್ಲ. So chargeability of dividend, final dividend in the year of declaration, interim dividend when it is received, deemed dividend as and when distributed. DDT ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. There are 5 heads of income. Already ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 4A, 4B, 4C, 4D ಅಂತ. It has to be calculated separately. One special point is, if SSC claims any income which is exempt, exempted income expenditure will not be allowed anywhere. Special point ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ exempt income ಇಲ್ಲ, because agricultural expenditure ಇದೆ, income ಇಲ್ಲ. Income ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, agricultural expense cannot be claimed against any other income, whether you have an income or not. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 14A expense incidental to whatever cannot be claimed as deduction. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅದು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ಡಿಡ್ ಯು ರೀಸನಬಲಿ ಎಂಜಾಯ್? Yes, sir. ನಾಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಲ್ ವಿ? Yes. Yes, sir. ಸೊ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗೀಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು. ನಾಳೆ ಮಂಡ್ಯ, ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಂಡ್ಯ, ಅದು ನಾಳೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಹ್ಯಾಪಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಪಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರಲಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀವು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ 20 ಯಾರು ಇದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 10 o'clock, 9:30 ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ 10 o'clock ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. 10 o'clock ನಂತರ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಂಡ್ಯ ಇರೋರು ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. September 25 ಎಲ್ಲೂ ಬರಬೇಡಿ. September 25. ಸೊ ದೆನ್ ಓವರ್ ಎಸ್ ಮೆಸೇಜ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ about is possible or not. Okay, right. Thank you. Bye, Sanjay. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir.